హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్లో కూడా మన డైలీ లైఫ్లో మాట్లాడే మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ నేను తెలుగులో అడుగుతాను. సో వాటిని మీరు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో చాలానే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దెమ్. సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచే వాచ్ చేయవచ్చు. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. నువ్వు ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నావు? ఫర్ హూమ్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్? ఫర్ హూమ్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్? అతను ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు? ఫర్ హూమ్ ఈజ్ హీ వెయిటింగ్? ఫర్ హూమ్ ఈజ్ హీ వెయిటింగ్? ఆమె ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తుంది? ఫర్ హూమ్ ఈజ్ షీ వెయిటింగ్? ఫర్ హూమ్ ఈజ్ షీ వెయిటింగ్? నువ్వు ఎవరితో వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు? విత్ హూమ్ డూ యూ వాంట్ టు గో? విత్ హూమ్ డూ యూ వాంట్ టు గో? వాళ్ళకి ఈ డీల్ ఓకేనా? ఆర్ దే ఓకే విత్ దిస్ డీల్? ఆర్ దే ఓకే విత్ దిస్ డీల్? వాళ్ళకి ఈ డీల్ గురించి తెలియదు. దే డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ డీల్. దే డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ డీల్? మీకు ఈ డీల్ గురించి తెలుసా? డూ యూ నో అబౌట్ దిస్ డీల్? డూ యూ నో అబౌట్ దిస్ డీల్? ఈ డీల్ గురించి నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ డీల్. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ డీల్? మీకు ఈ డీల్ ఓకేనా? ఈజ్ దిస్ డీల్ ఓకే ఫర్ యూ? ఈజ్ దిస్ డీల్ ఓకే ఫర్ యూ? నీకు ఆ బిజినెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ బిజినెస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ బిజినెస్? ఆ బిజినెస్ గురించి అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ బిజినెస్. హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ బిజినెస్? ఈ బిజినెస్ గురించి ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? హూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ బిజినెస్? హూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ బిజినెస్? ఈ బిజినెస్ గురించి ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. Nobody explained about this business. Nobody explained about this business. ఈ బిజినెస్ గురించి నీకు అవగాహన ఉందా? ఆర్ యు అవేర్ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్? ఆర్ యు అవేర్ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్? అతనికి ఈ బిజినెస్ మీద అవగాహన ఉందా? ఈజ్ హీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్? ఈజ్ హీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్? ఆమెకు ఈ బిజినెస్ మీద అవగాహన ఉందా? ఈజ్ షీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్? ఈజ్ షీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్? ఈ బిజినెస్ మీరు ఎప్పుడు మొదలు పెడుతున్నారు? వెన్ ఆర్ యూ స్టార్టింగ్ దిస్ బిజినెస్? వెన్ ఆర్ యూ స్టార్టింగ్ దిస్ బిజినెస్? మీరు ఈ బిజినెస్ మొదలు పెడతారా? డూ యూ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్? డూ యూ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్? మీరు ఈ బిజినెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? వెన్ డూ యూ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్? వెన్ డూ యూ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్? ఆమె ఈ బిజినెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తుంది? వెన్ డస్ షీ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్? వెన్ డస్ షీ స్టార్ట్ దిస్ బిజినెస్? ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకోండి. జస్ట్ నో అబౌట్ దిస్ బిజినెస్. జస్ట్ నో అబౌట్ దిస్ బిజినెస్? ఈ బిజినెస్ నువ్వు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నావు?
When are you going to start this business? When are you going to start this business? ఆమె ఈ బిజినెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతుంది? When is she going to start this business? When is she going to start this business? నేను త్వరలో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. I am going to start this business soon. I am going to start this business soon. నేను ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయట్లేదు. I am not starting this business now. I am not starting this business now. నువ్వు ఇంకెప్పుడు ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తావు? When else do you start this business? When else do you start this business? అతను ఇంకెప్పుడు ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాడు? When else does he start this business? When else does he start this business? ఈ బిజినెస్ గురించి ఏమైనా చెప్పు. Tell me something about this business. Tell me something about this business. అతనికి ఈ బిజినెస్ గురించి చెప్పొద్దు. Don't tell him about this business. Don't tell him about this business. ఆమెకు ఈ బిజినెస్ గురించి చెప్పొద్దు. Don't tell her about this business. Don't tell her about this business. ఈ బిజినెస్ గురించి వాళ్ళకి చెప్పొద్దు. Don't tell them about this business. Don't tell them about this business. ఆ బిజినెస్ గురించి నాకేమీ తెలియదు. I don't know anything about that business. I don't know anything about that business. ఆమెకు ఆ బిజినెస్ గురించి ఏమీ తెలియదు. She doesn't know anything about that business. She doesn't know anything about this business. ఆమె ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటోంది. She wants to know about this business. She wants to know about this business. వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. They want to know about this business. They want to know about this business. నువ్వు ఈ బిజినెస్ గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు? Why do you want to know about this business? Why do you want to know about this business? మీరు ఆ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. You don't need to know about that business. You don't need to know about this business. మీరు ఈ బిజినెస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? How much money do you want to invest in this business? How much money do you want to invest in this business? నువ్వు ఈ బిజినెస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశావు? How much money did you invest in this business? How much money did you invest in this business? ఈ బిజినెస్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. I want to invest in this business. I want to invest in this business. మీరు ఈ బిజినెస్లో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? Why do you want to invest in this business? Why do you want to invest in this business? అతను ఈ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకపోవచ్చు. He might not invest in this business. He might not invest in this business. అతను ఈ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. He might invest in this business. He might invest in this business. నేను ఆ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోయాను. I couldn't invest in that business. I couldn't invest in that business.
నువ్వు ఆ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయగలవా? కెన్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ బిజినెస్? కెన్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ బిజినెస్? నేను ఈ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేను. ఐ కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. ఐ కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. నువ్వు ఈ బిజినెస్లో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయలేవు? వై కాంట్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్? వై కాంట్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్? నేను త్వరలో ఈ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నాను. కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ యూస్ చేసి మన డైలీ లైఫ్లో సింపుల్గా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ మీకు ఇంకా కావాలనుకుంటే మన ఛానల్లో 140+ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దెమ్. సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచైనా వాచ్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఈ టాపిక్ యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.